Okay, I just straightforward to the important part. Okay, what you need to know. And you can refer to this research paper, comparative analysis of fixed income and also equity unit trust fund. Because I'm using that similar methodology, I'm gonna Sharpe, Trainer and Jensen. So you boleh tengok lah on data analysis part macam mana I explain, okay, the details. Okay, you boleh follow lah as you punya guidance. Okay. Okay, first I'm going to explain about the theory. Okay, what are the theory that related to the portfolio performance? Okay, this is very important. Okay, kalau you want to write you punya a good research paper, you need to include this portfolio theory. Okay, because this portfolio theory that developed by Harry Markowitz in 1952 is a pioneer. Okay. A pioneer of the pioneer of this theory lah, dia yang memperkenalkan introduce the portfolio theory. Okay, it based on the variance computation of a portfolio to reduce the total risk. Okay, macam mana dia mix the asset or the portfolio effectively, okay, to form the efficient portfolio, okay, based on the portfolio theory, okay, that developed by the Harry Markowitz. Okay, sebab tu ada nama dia dekat sini, Markowitz efficient frontier. Okay, dia yang develop and then dia namakanlah dia punya a set of theory tu, okay, based on the pioneer. Okay, you need to include lah juga dalam you punya group assignment apa dia punya basic theory, okay, to develop the portfolio performance. Okay, basically this is the theory lah, okay, portfolio theory. Sebab apa portfolio? Because we have more than one asset. Okay, kalau kita ada lebih daripada satu asset is considered as portfolio. Okay. And then kita ada Markowitz efficient frontier. Okay, kalau you masih ingat lagi, kita ada graph, okay, yang menunjukkan ada satu titik, okay, where that is considered as the efficient frontier. Okay, efficient frontier itu present the highest expected return for a given level of risk. Okay, maksudnya itulah return yang paling bagus. Okay, under Markowitz efficient frontier lah based on dia punya calculation based on Markowitz tu, that is considered under efficient frontier. Okay, dia present the highest expected return for a given level of risk. Okay, or the lowest risk for a given level of return. Okay, itu sajalah yang paling penting adalah portfolio theory. Okay. Okay, next we go one by one. Okay, kita ada three types of portfolio performance measure yang tradisional kita consider as traditional lah, yang mula-mula sekali diperkenalkan. Kita ada tiga, iaitu Sharpe, Trainer and Jensen. Okay, Sharpe, Trainer and Jensen performance measure. Now we look one by one. Okay, kita ada trainer ratio. Okay, sometimes ada juga yang sebut trainer performance measure. Okay, macam-macam lah, tapi the basis is the trainer lah. Okay, trainer ratio ni dia guna systematic risk component of the portfolio return as measured by beta. Okay, maksudnya bila you tengok dekat bahagian methodology and on my research paper, okay, you tengok bahagian methodology, you tengok trainer ratio punya formula, you akan dapati ada formula beta. Okay, maksudnya trainer ratio ni dia guna systematic risk, okay, as measured by beta. Okay, dalam Excel sheet pun ada, okay, component of beta tu, okay, untuk kita kira trainer ratio. Okay, maksudnya dia assume that the portfolio being measured is fully diversified lah, okay. Evaluate the ability to get an access system that's been adjusted for systematic risk. Okay, kalau kita guna trainer ratio, dia hanya look at the performance based on the beta, okay, beta coefficient. Okay, itu saja, dia tak tengok based on total risk.
Okay, dia cuma assume systematic risk. Okay, kita ada dua jenis risk, okay, systematic risk and unsystematic risk. Okay, nanti you boleh tengok balik what is systematic risk and unsystematic risk. Okay, I dah discuss dalam investment pun ada juga I discuss regarding the systematic and unsystematic. What are the type of risk covered under systematic risk and unsystematic risk. Okay. And then kita ada Sharpe. Okay, number 2 Sharpe. Sharpe ratio. Okay, ada student yang sebut Sharpe. Okay, masa presentation critical review tu. Okay, the pronunciation number 2 adalah Sharpe ratio. Okay, Sharpe. Sharpe lah yang the person yang introduce this ratio in 1966. Okay, dia measure the portfolio performance based on the total risk. Okay, tadi kita tengok trainer is based on the systematic risk, tapi untuk Sharpe dia based on the total risk. Okay, total risk adalah including the systematic risk and unsystematic risk. Okay, dia measure the excess per unit of return. Okay, based on the reward to risk of a portfolio. Okay, selalunya untuk kita kenal pasti kalau kita ada 3 performance measure and then kita nak tahu which one yang provide a better performance measure, kita akan tengok yang paling tinggi, okay, the highest performance measure, okay, yang bagi nilai paling tinggi is consider the good lah, the good adjusted performance. Okay, kita akan refer pada this one lah. Okay, kalau dia provide highest Sharpe ratio as compared to trainer and Jensen, so it's considered, the Sharpe ratio is considered a good, okay, risk adjusted performance as compared to other performance measure. Okay, nanti you boleh tengok once you dah dapat result, nanti you boleh comparekan lah antara Sharpe, trainer and Jensen, trainer and Jensen based on you punya data tu, okay, mana satu unit trust or mutual fund yang provide highest performance measure. Okay, dekat situ nanti you kena explain and you kena explain lah dalam you punya data analysis nanti. Okay. Okay, dekat sini, okay, tadi kita dah belajar trainer and Sharpe. Okay, tapi ada discussion on the conflicting result. Okay, this is the reason why there is a conflicting result. Okay, conflicting ni maksudnya adalah kenapa ada perbandingan. Okay, why there is a comparison between trainer and Sharpe. Okay, selalunya kita akan buat perbandingan between trainer and Sharpe. Sebab Jensen ni dia sangat spesifik sebab dia based on the capital asset pricing model. Okay, so kita susah sikit nak comparekan sebab dia punya formula pun berbeza. Okay, kalau you tengok methodology part dalam I punya research paper, Sharpe dengan trainer ni kita boleh klasifikasikan sebagai dia punya formula tu tak ada beza sangat lah, tapi kalau Jensen is totally different. Okay, sebab dia menggunakan benchmark kalau untuk Jensen calculation ni. Okay, nanti I tunjuk you lah dalam Excel supaya you lebih faham. Okay, mungkin sekarang you tak nampak lagi nanti I tunjuk kat Excel, I explain one by one. Okay, tapi apa yang the most important part yang you need to know is the conflicting result. Okay, kenapa berlaku conflict di antara result trainer and also result Sharpe. Okay, so you boleh explain lah dekat sini. The first one because trainer ni dia assume portfolio is being measured is fully diversified. Okay, fully diversified ni maksudnya dia tak mengambil kira ada factors lah. Okay, ada factors ni contohnya faktor luaran yang mempengaruhi performance of the mutual fund. Sometimes the inflation, the economic factors. Okay, that is the weaknesses of the trainer lah. You need to know.
Okay, dia assume kalau kita guna trainer measure ni, trainer ratio ni, dia assume portfolio tu fully diversified. Okay, fully diversified without any other factors interference lah dalam dia punya calculation part. Okay, and then the second point here is the Sharpe measure is similar to trainer except that the excess return is divided by standard deviation. Okay, macam tadi I dah explain, kalau you tengok Sharpe, the formula is divided by the standard deviation. Okay, standard deviation ni dia measure the total risk of the portfolio. Okay, total risk. Okay, kalau trainer dia hanya measure systematic risk. Okay. Okay, next. Okay, ada juga discussion on the poorly diversified. Okay, could show better performance relative to the market if the trainer measure is used, but lower performance relative to the market if the Sharpe measure is used. Okay, ada dua condition lah. Satu fully diversified. Okay, fully diversified, what happened? Okay, a perfectly diversified portfolio, trainer and Sharpe would give consistent result. Okay, kalau perfectly diversified. Okay, macam I mention tadi, trainer kan dia measure, dia assume that the portfolio is fully diversified. Okay, apa yang berlaku, conflicting result tu bermaksud bila ada fully diversified and also poorly diversified. What happened to the trainer and Sharpe? Okay, adakah dia memberikan consistent result or not? Okay, for perfectly diversified, okay, maksudnya Sharpe and trainer would give a consistent result. Okay, dia mention dekat sini would give consistent result relative to the market index. Okay, because the total variance of the portfolio would be the same as systematic variance. Okay, that is the reason why trainer and Sharpe bagi consistent result kalau masa perfectly diversified portfolio. Tapi what happened to the poorly diversified trainer? Okay, trainer measure is used but lower performer relative to the market if the Sharpe measure. Okay, kalau dalam case poorly diversified portfolio, trainer memberikan performance yang lagi bagus compared to the Sharpe. Okay, itu yang berlakulah kalau poorly diversified. Okay, and then any difference between the two measures relative to the market would come directly from a different in diversification. Okay, different in diversification in terms of fully diversified and poorly diversified. Okay, itu dua case ataupun dua senario yang you need to cater lah kalau you want to explain why there is a conflicting result between trainer and Sharpe. Okay, ini antara reason due to the portfolio have a large amount of unsystematic risk. Okay, macam trainer hanya measure using systematic risk kan, Sharpe dia using unsystematic plus the systematic risk. Okay, ada dua Itu sajalah dia bermain-main dengan systematic risk dan unsystematic risk lah untuk you explain. Okay, now we go to the last one, Jensen. Okay, Jensen ni a little bit different. Okay, sangat berbeza sebab dia menggunakan benchmark. Sebab tu when you want to collect your data, you need to know apa benchmark untuk data you. Okay, benchmark ni dekat mana you boleh dapat, you can find it in the prospectus ataupun if you refer to the journal, okay, dia ada mention apa benchmark yang dia guna, okay, untuk dia punya data. So you boleh follow lah. Okay, for example, equity, okay, kalau you punya data jenis equity fund, okay, selalunya kita menggunakan KSCI as a benchmark. Okay, sebab tu dalam calculation Jensen nanti akan ada kena include lah the benchmark tu. KSCI punya ni lah. Okay, itu kalau equity data, okay. Tapi different type of data dia include different type of the benchmark lah.
Okay, depends on you punya type of data. Okay, nanti kita tengok kalau ada group yang dah ready, so I boleh bagi feedback lah. Up to you lah kalau you nak share, kalau tak nak, I just explain in general. Okay, kalau you nak lebih faham or you want to know whether you punya group ni data betul ke tak, okay, you punya benchmark betul ke tak, and then you boleh share lah lepas ni dengan I, okay, so I bagi feedback. Okay, kalau tak ada yang share, tak apa. Maksudnya I just explain in general. Okay. Jensen, kita tengok Jensen. Tadi I mention kan dia based on the capital asset pricing model. Okay, a major advantage adalah correct for market risk and primarily evaluate security selection skill. Okay, dia ada market timing skill or the combination of the skill of the fund manager. Dekat sini kita boleh nampak the skill of the fund manager. Okay, macam mana dia dia timing, okay, masa bila nak beli atau masa bila nak jual dia punya fund. Okay, kita akan tengok dekat ni lah. This is consider the alpha value. Okay, alpha value indicate whether the portfolio manager is superior or inferior in the market timing or stock selection to beat the market. Okay, apa yang membezakan between Sharpe, Trainer and Jensen adalah this one, okay, the alpha value. Okay, sebab yang lain dia tak ada nilai alpha. Okay, but for Jensen ratio dia ada alpha value. Okay, alpha value ini yang will determine, okay, whether the fund or the mutual fund ni dia can beat the benchmark or not. Okay, maksudnya kalau contohnya benchmark adalah KLCI, okay. So kita tengok dia punya alpha value itu adakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada KLCI. Okay, dekat situ you boleh tengok lah, kalau dia punya alpha value lebih tinggi daripada KLCI maksudnya fund tu bagus. Okay, maksudnya dia outperform the market lah. Okay, kalau nilai alpha value itu negatif, nanti you boleh tengok you punya alpha value tu positif or negatif. Okay, you boleh tengok daripada data you nanti Excel and then you kena explain lah. Cara nak explain macam I explain tadi kalau alpha value positif maksudnya you boleh beat the market, okay, outperform lah. Okay, bagus lah kalau the fund tu outperform, okay, maksudnya dia boleh beat the market, beat the benchmark lah. Okay, kalau negatif, dia very inferior lah. Maksudnya dia tak dapat nak beat the market. Maksudnya dia punya performance tu lebih rendah daripada performance of the benchmark. Itu saja Jensen ni dia memang kita buat comparison based on the benchmark. Okay, dia lebih tinggi ke, dia lebih rendah. Dia outperform ke, dia underperform. Okay, itu saja. Okay, kita boleh tengok dekat sini the last point here mention. As for a retail investors, the alpha value is significant because it measures the excess return of fund generate in relation to the return generated by its benchmark. Okay, macam I mention tadi, maksudnya nilai alpha itu sangat signifikan sebab dia measure the excess return. Excess return berapa value excess return yang fund tu boleh generate as compared to benchmark. Okay. Sebab tu memang kita buat comparison dalam Jensen calculation pun dia ada part tu, okay, di mana kita buat perbandingan di antara benchmark and also return of the fund. Nanti I show you, okay, dekat mana bahagian yang ada benchmark dekat dalam Jensen punya formula, okay. Ini in general the summary of the portfolio performance measure ni. Okay, you boleh tengok one by one and try to understand ni formula tadi kan, kalau trainer dia guna systematic risk. Okay, systematic risk is measured by beta. Okay. Cuba you kira lah you dapat berapa nilai trainer, okay, dengan menggunakan formula ni lah
return minus RFR divided by beta. Okay, kalau you kira for trainer untuk portfolio M, okay, dia dah bagi market return 14%, risk free 8%, so the average annual return for managers W, X and Y. And ni untuk market lah ni untuk manager W, manager X and manager Y. So you boleh kira lah based on dia punya formula tadi. Okay, cuba kira. Beta pun dia dah provide. Okay, masukkan je. Okay, plug in and you will get the channel value lah berapa ini yang dah digraphkan lah dah diplotkan. Okay, SML line untuk market here kan. Always remember kena ada beta for market equal to 1. Okay, what happen when beta market equal to 1, okay, kita boleh tengok dia punya rate of return equal to 14%. Okay, ini market and then you boleh tengok, okay, manager W ni yang underperform, yang lain semua outperform the market, nampak tak? Okay, tadi yang I discuss And then kita tengok Sharpe. Okay, Sharpe tadi trainer measure by systematic risk as measured by beta, tapi Sharpe dia measured by standard deviation. Okay, standard deviation ni kita refer pada total risk. Total risk ni adalah including systematic risk and unsystematic risk. Okay, sama juga, just plug in dan you akan dapatlah the value. Tadi you tengok perbezaan antara trainer dengan Sharpe lah produce relative not absolute ranking of performance. Okay, dia semua relative lah, performance relative. Kalau Jensen macam ni tadi I mention kan dia buat comparison between the performance of the return and also the performance of the benchmark kan. Dekat sini lah kita tengok dekat mana dia nak comparekan the return and also the benchmark, return on benchmark. Okay. This one lah yang alpha value alpha value ni is considered as Jensen lah Jensen performance measure. Okay, superior manager will generate a significantly positive alpha. Okay, macam I mentioned just now, akan ada value akan dapat positif, akan ada value yang you akan dapat negatif nanti inferior manager will generate a significantly negative alpha. Okay, maksudnya kita boleh determine the portfolio manager punya performance based on the alpha value lah. Alpha value tu equal to Jensen measure lah Jensen performance measure. Ini contohnya lah ini kalau guna standard deviation tadi adalah Sharpe kan. Ini kalau guna Sharpe. Okay, itu saja untuk explanation part. Okay, kejap lagi I tunjuk Excel. So I explain one by one and then I akan open pada any group lah yang nak share you punya data. Okay, nak tahu sama ada data you betul atau tak. Okay, I akan bagi feedback lah. Kalau tak ada sharing session on other groups, so kita akan stop lah our class so we can end our meeting. So try to do this tutorial, problem 1 and problem 2 only. So kita akan discuss petang ni Cuba buat dulu. Okay, okay. So I akan tunjuk Excel lah pula I akan explain Excel. Okay, sebelum ni I ada masukkan Excel tapi tak ada value kan. Sekarang I dah masukkan yang baru yang ada value. Okay, ini adalah contoh I punya data, okay, under equity. Okay, I punya data contoh equity data So ini adalah price dia.
Okay, masa you collect data, you akan dapat raw data. Okay, maksudnya tak ada lagi return column ini tak ada So maksudnya what you need to do masa you dapat you punya data. Contoh ini ini adalah date kan. Boleh nampak ke I tengah share Excel ni. Okay, and then I ada buka satu new sheet. I nak tunjukkan macam mana you punya raw data, okay. Ni date and then ini adalah contoh fund A Okay, contoh fund A and then you akan dapat macam ni kan, date and then you ada fund B, okay. Nama fund you lah I tak tahu. Macam ni lah contohnya lebih kurang kalau you collect data yang betul, you akan dapat data dalam bentuk macam ni Okay, maksudnya what you need to do, you tambah lagi satu column. Okay, you insert another column sebelah fund A. Sama juga macam ni pun, you insert je satu lagi, you insert lagi satu column. Okay, dekat fund B. Okay, untuk you dapatkan return. Okay, you dah ada fund A. Fund A ni you akan dapat dia punya NAV kan. Dia pun samalah NAV. Okay. Ataupun kalau you ada data luar negara, is considered as price lah Tapi kalau you ada data Malaysia, is considered data you adalah NAV lah. Okay, ini adalah kolom untuk you calculate the return. Okay, ini adalah kolom kosong untuk you calculate the return. Okay, sama juga untuk semua fund. Maksudnya you kena insert lagi satu kolom untuk you calculate the return. Okay, contohnya return 1 0.99 okay. Untuk tarikh yang kedua 0.8 0.1 lah 1.001 contoh So how to calculate the return? Okay, you tengok balik based on this formula. Okay, macam mana I calculate the return? Okay, means ending value minus beginning value divided by beginning value kan. Contohnya lah, so dalam you punya sheet you boleh buat lah. Okay, you just masukkan and then you buat lah formula. Okay, minus beginning value divided by the beginning value and then you enter. Okay, and then you just need to drag sajalah nanti dia akan bagi the value sebab you are using the same formula. Okay, your job is to do the first line saja. Okay, and the rest nanti you boleh drop. Okay, sekarang I tak ada data jadi dia tak bagi value. Okay, itu sajalah Ini adalah contoh raw data kalau you dapat apa yang you perlu buat macam ni lah, you just follow my sheet. Okay, I letak price and then ada satu lagi column untuk return and then price ada satu lagi column untuk return. Okay, macam tu saja. Nanti you boleh namakanlah you punya ni this one under fund A kan. You buatkan je lah supaya dia dia samalah macam tu. So this is for fund A. Ini untuk fund B pula nanti you buat juga exactly the same lah Apa nama fund tu lah Ni fund B. Okay, maksudnya based on you punya sheet. Okay, bukannya you plug in you punya data masuk dalam I punya original sheet. Bukan maksudnya you buatlah you punya data. Your own data, your raw data tu you buatlah. Okay, and then you just buatlah border macam tu supaya senang untuk you bezakan. This one mungkin dia colour lain ke, you buatlah supaya senang you nak bezakan Macam tu je lah you punya based on you punya raw data tu. And then bila dah siap semua including the benchmark sebab tu I merahkan dekat sini sebab ini adalah benchmark.
Okay, ini sangat penting untuk Jensen punya calculation. Okay, and also the last part akan ada treasury bill lah. Ini referring to the risk free. Okay, risk free. Sebab dalam penyiraan formula tu ada risk free kan, so you need to find the risk free for your own data. Okay, selalunya kalau di Malaysia risk free kita refer pada treasury bills. Okay, dekat sini I ada buat calculation macam mana nak kira treasury bill. Ini untuk risk free Risk free treasury bill dekat Malaysia ni ada guna annual rate, okay? Tapi I convert to weekly rate since I punya data based on the weekly data. So I convert to weekly data and I calculate the average. Okay, I calculate the average lah. You follow lah dekat I punya formula ni macam mana nak calculate average. Okay? Sebabnya average ni yang you akan gunalah untuk you calculate masukkan dalam formula. Okay, yang ni you akan gunakan untuk you calculate dalam formula. Okay, just masukkan je nilai risk free dekat sini. Okay, risk free equal to, pergilah dekat risk free punya sheet. Okay, you akan dapat value kan, nampak tak? Tadi tak ada kan? Once you dah masukkan risk free value, dia akan bagi you value Sharpe, value trainer and Jensen. Okay, and then you just track lah, tak payah buat apa-apa lagi dah. Okay, you terus track, nanti dia akan bagi value lah. Okay. Nanti you kena masukkan lah nilai this one, nilai treasury bills. Okay, masukkan one by one. So macam tu je lah untuk you buat. This is the basic I dah provide the template ni. You just follow my template lah macam mana I clear total return, average return, standard deviation, semua guna Excel sahaja, okay, Excel formula. Cuma di bahagian Jensen, okay, kalau you tengok Jensen punya formula adalah return minus risk free, okay, minus beta in bracket return on market minus RFR. Okay, return on market ini adalah kita refer pada KSCI data untuk KSCI. Dekat sini ini adalah KSCI. Okay, you boleh tengok kan the value dia dekat sini. Okay. RM ni refer pada return on market. Okay, return on market tu kita guna benchmark lah benchmark untuk data, type of data you. Okay, macam I guna equity data, so I refer pada KSCI. Okay, KSCI I punya benchmark. So I put here lah. Okay. So you akan dapat dia punya value. Ini adalah positif. Okay, positif Jensen Alpha. Semua positif Jensen Alpha. So maksudnya portfolio manager ni dia ada ability lah to beat the market. Okay, itu sajalah And then for analysis part, you boleh tengok I punya research paper macam mana I explain in detail untuk analysis part. Okay, ada table, okay. Nanti you kena buat table juga. Okay. Up to you lah kalau ada information, so I ada extra mark lah. Kalau tak ada pun tak apa, okay.
So far any question, this is based on I punya general explanation, okay? Unless you share you punya data, so I boleh bagi feedback. So ada soalan or which part yang you don't understand, so I boleh explain lagi. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, okay, I open untuk any other group yang nak buat data checking dengan I untuk I bagi feedback. Boleh je. Boleh je share dekat sini so I boleh tengok lah. Okay, I hope you open your mind maksudnya you menerima dengan hati terbuka I punya feedback janganlah marah. I takut you all salah faham. I nak betulkan you. Kalau you salah, I betulkan. Okay, kalau you prefer tak nak share, I tak boleh paksa. Okay, sebab this is your group assignment. I want you to have a good mark lah So kalau nak dapat good mark, kena ada consultation. Okay, kena ada macam ni lah kena ada discussion. So baru you tahu apa yang you buat tu betul. Okay, so group 4 from Nagame. Okay, Nagame boleh explain sikit apa sekarang ni yang you tengah share dengan I? Good morning, madam. Okay, first actually saya nak share yang details tentang data yang kita orang dapat. So, for the data, we got it from beta shares for hedge fund and also gold bullion commodity fund for 6 years period, 10 May 2016 to 10 May 2022. And based on our previous journal, they did the Sharpe and Trainer method. So for that, we collected the total fund return, the NAV, the daily price, and also fees and expenses. But today, after the class, I realized we need the RFR. So I just in case checked in the investing.com, they got provide treasury bill for Australia. So we thought of taking that also. And then this is the currency hedge fund, or details on the hedge fund. And Okay, I understand. I think Nagame you boleh just terus ke first page tu. So I boleh bagi feedback. Okay, ini adalah you punya title kan, a comparative analysis between hedge and commodity fund. Okay, maksudnya you buat comparison between hedge fund and also commodity fund kan? Ya, betul, madam. In Australia, in mana? In US ke in Australia, madam. Australia, okay. So ada berapa total hedge fund, ada berapa total commodity fund? Based on this website, they provide we took one for hedge fund and one for commodity. Okay, dekat sini pun dah nampak salah. Okay, sebab kalau kita nak buat portfolio performance, kita tak boleh ada satu fund sahaja. So dekat sini you ada satu hedge fund, you ada satu commodity fund. Macam mana nak buat portfolio performance kalau ada satu fund sahaja? Okay, madam. Kalau you tengok I punya Excel kan tadi I dah tunjuk I ada equity fund, I ada banyak equity fund kan? Ada from RHP, ada from banyaklah company kan. I think apa yang you perlu buat adalah you need to find a total number of hedge fund available in Australia. Takkan ada satu, I think ada banyak ni. Okay, madam. Saya akan tambah. Macam mana you decide nak ambil beta share Garrett US hedge fund? Macam mana you
buat decision tu. Sebab you ada satu saja dekat sini. Boleh I tahu? Okay, because kita orang prefer banyak website macam Nielsen Hatch. Tapi yang most of it was premium version. Only the Nielsen they got provide free ones, but then they didn't provide the data that we exactly want. And then after like research a lot, we found that British, yes, they provide the total fund return and also the NAV. Okay, apa data yang perlu adalah NAV sahaja. Return tu you kena calculate sendirilah macam I tunjuk Excel tadi kan. Bila-bila you dah dapat NAV, you kosongkan satu sebelah kolom untuk you calculate the return. Data yang you perlu cari adalah NAV sahaja. Itu sahaja yang you perlu cari. Okay, madam. Komoditi pun, komoditi ada banyak ni. Kenapa satu saja gold bullion? Go to first page saja. You refer pada you punya main article. Main article tu ada berapa dia punya total commodity, ada berapa dia punya total hedge fund dia. Okay, madam. So kita akan tambah, madam. Boleh you share tak you punya main article tu supaya I boleh guide you sebabnya bila you ada satu maksudnya I can understand you still tak faham lagi macam mana you nak dapatkan kalau you ada main article macam mana you nak tengok berapa data you kena cari. Okay. So I guide you sekarang, you buka balik your main article. Okay, sebab apa-apa yang you buat, you pilih topik pun berdasarkan main article kan, topik yang I dah approve kan. Okay, macam tu juga similar tu ada group apa yang I share dengan Nagami nanti you boleh tengok balik lah dekat you punya. Okay, besarkan sikit ni Nagami. Okay, ini you punya main article. Ni dekat Australia ke? Yang ni bukan dekat Australia, madam. You kena hati-hati sebab you punya topik Australia tapi bila I tengok you punya data ada US data. So kena hati-hati dekat situ kalau tak link dengan title and also apa yang you buat, data you nanti akan affect you punya mark. Okay, sebab tu kena collect data tu betul-betul lah. Okay, salah sekarang tak apa, jangan salah waktu you dah submit tu you tak boleh buat apalah sebab tu kena ada discussion. Go to methodology. Madam, their methodology is actually like they didn't separate the section, but they explain in the intro part. Kalau full research paper dia akan ada tu methodology part. Madam? Yeah, when we tried referring also, they didn't have like methodology in specific. Oh, ni dah result? This is how they explain, madam. They didn't have like separate section for methodology. Okay, tengok ada punya abstract. Takkan tak ada selalu. Abstract. Oh, ya, which provide general je. General. Ni general apa Tengok jap atas. General of Financial and Quantitative. Sebab tu lah sebab you pilih tahun tu September 2000. Dah 20 tahun dah. Susah sikit nak
itulah I nak tunjuk. You ada lagi artikel lain yang similar? Ni saja you punya satu yang you buat refer. Ada madam, ada lagi satu yang support. Okay, cuba tunjuk. Mungkin ada di bahagian metodologi part dia ada explain. Alright madam, sekejap saya stop sharing tu. Okay, kalau selalunya kalau you tak tahu, kalau you bila you ada data satu saja, itu menunjukkan you tak tahu sebenarnya kat mana nak cari data tu. Okay, kalau you teruskan juga susahlah nanti markah kurang sebab you performance ni kita tak boleh nak buat comparison kalau you ada satu file saja. Okay, dia kena ada lebih daripada satu. Okay, selalunya dekat bahagian metodologi tu dia akan cakap berapa total fund. Okay, yang kalau yang good article kan dia akan provide tu number of fund berapa dia collect data dia, number of fund berapa yang available. Okay, akan ada tu. Okay, in the meantime, I nak share the link untuk attendance sementara tunggu Nagame. Okay, ni attendant 19 and 22, so boleh check into the attendant. Nagame? This one, the second article yang you refer. Yeah, but then this one is also almost the same time 2000 madam. Tak apa, I nak tengok metodologi part dia. Yang lain boleh check in dulu attendant. Madam, this one is also almost the same madam. They didn't provide the methodology separately. Okay, maksudnya Nagame, you punya searching on artikel tu masih lemah lagi.
Okay, cuba you cari lagi artikel yang related dengan you punya topik yang hedge fund and also lagi satu apa tadi? Hedge fund dengan Commodity fund. commodity fund. Okay, ada banyak artikel yang buat research pasal ni. So you need to find out lah. Okay, madam. Kena cari and then tengok dekat metodologi. Okay, ada berapa total fund untuk hedge fund, ada berapa total fund untuk commodity fund. Okay, madam. What happened to your members? Ada tak ada orang cari artikel ke? Ada, madam. The main this journal was searched by one of the members, Jacinta. Okay, ada tak yang boleh bagi contoh? Maksudnya kalau you tak dapat cari artikel yang dalam satu artikel tu ada provide comparison tu tak apa sebenarnya. At least you ada dapatkan artikel yang spesifik untuk hedge fund, ada satu artikel yang spesifik untuk commodity fund. Okay, pencarian artikel itu sangat penting untuk you write you punya literature review. Okay, madam. I tak tahu apa sekarang progress you apa, tapi berdasarkan apa yang you dah present sekarang ni, apa yang I boleh conclude adalah you punya searching untuk artikel tu pun masih lemah lagi. Okay, maksudnya dapatkan artikel yang terkini, okay, untuk you punya topik lah. Alright, madam. I open untuk member, you punya member ada tak dapatkan artikel juga untuk you share dekat sini? Tak puas hati pula. I nak juga metodologi part tu. Nagami madam. boleh you ask your members ada tak cari any article yang related to your topic? I will try to ask them. Ada ke kat sini you punya member datang tak? Ada, madam. Okay. Group Nagame yang available, ada tak you cari artikel yang related to your topic? Boleh tak you share dekat sini so I guide you dekat mana nak dapatkan data tu? Nagame group. Kalau tak ada, I stop and I open for any other group. No, madam. Actually, we only got the previous article. Tak cari, tak ada. Only dua artikel saja. Okay. Maksudnya apa you perlu buat, setiap seorang kena carilah lagi cari lagi artikel. Jangan harapkan pada leader saja untuk ni. Proses pencarian artikel itu seharusnya berpanjangan. Okay, you tak boleh stop sebab kadang-kadang nak cari artikel yang suit dengan you punya topik tu bukan mudah. Okay, it's not easy. Macam I mention tadi, tak semestinya you cari artikel yang very specific to comparative analysis between hedge fund and commodity fund. Okay, mungkin you boleh cari separately. Okay, mungkin ada certain article yang discuss on hedge fund only. Okay, another article discuss specific on commodity fund only. Okay, daripada situ, from there you find out. Okay, you akan nampak tu. Okay, metodologi berapa dia guna. Okay. Boleh Nagame? I tak tahu lagi macam nak tolong you sebab you cuma boleh tunjuk I 2 artikel saja. Jadi I punya discussion dengan you punya group sangat limited lah. Okay, unless you ada banyak artikel, then you boleh share dengan I, then I boleh bagi some feedback on that lah. Okay, kalau you tak ada macam nak discuss pun susah, nak discuss further susah sebab you tak ada apa yang you nak share dengan I. Okay. Sebab you cuma ada 2 artikel. Sebenarnya tak cukup sebab tu you punya bila you present you punya data tu you cuma ada satu sebab you tak buat pembacaan, you tak buat reading on other article. Okay, Nagami? Alright, thank you very much, madam. We'll try to come back with more articles. Thank you, madam. Okay, ada lagi group lain?
Yes, tapi tak clear. Position way mungkin you boleh type ke supaya tak clear. Position way, you boleh type you punya soalan so that I boleh baca and I try to solve your punya problem. If each file with different benchmark, which benchmark should, okay. Boleh I tahu you punya data tu data apa? So that I boleh pickkan lah untuk you. Data you tu equity ke, bond ke, data from which country? Fortune way. Okay, kalau tak ada conventional and Islamic equity REITs in Malaysia. Okay, satu cara untuk you check untuk REITs, yang pertama you tengok prospectus. Okay, contohnya you ada, kalau you buat comparison between conventional and Islamic equity REITs ke, Fortune way. Okay, kalau you buat comparison, maksudnya you kena ada satu benchmark untuk conventional, okay, satu lagi benchmark untuk Islamic, okay, different. Okay, based on you punya data, you need to find mana satu yang guna paling banyak, okay, itu ada satu cara. Yang kedua adalah you kena cari based on the prospectus. Okay, selalunya kalau you refer pada prospectus, sometimes dia akan bagi similar. Okay, contohnya fund ni dia guna juga similar benchmark dengan lagi satu, dia macam tu. Okay, I tak tahu dekat mana you cari benchmark, sama ada you refer pada prospectus, sebab kalau you refer pada prospectus, selalunya dia akan bagi similar benchmark. Okay, contohnya fund A, okay, mungkin dia guna fund A guna benchmark A, okay, fund B guna benchmark B, fund C guna benchmark A, dia macam repeated. Nanti kita tengoklah yang mana yang paling banyak digunakan. Okay, itu adalah satu cara lah. Okay, Fortune way. Dah ada data ke Fortune way? Ini soalan yang bagus. Okay, bila you tanya I soalan macam ni, is there any specifically how much fund we have to find to collect? Okay, kalau you guna data stream, okay, kalau you guna data stream, you akan terus data stream akan provide lah berapa fund yang available during the duration yang you pilih. Okay, 5 tahun ke, 10 tahun ke dia akan bagi. Okay, soalan you ni I tak ada jawapan yang very specific. Okay, sebabnya it based on type of data you. Okay, kalau REITs, I think tak banyak kan REITs dekat Malaysia. Jadi, I tak tahu platform apa yang you guna untuk you dapatkan data. Okay,
kalau based on you punya soalan ni, I don't think you guna data stream, betul tak? Kalau you guna data stream untuk you dapatkan data, dia akan terus bagi je total fund yang available. Okay, sepanjang duration yang you pilih lah. Kalau you choose 5 years, dia akan straightway automatically bagi you lah apa fund yang available during 5 years duration yang you pilih. Okay, kalau you pilih 10 tahun, dia akan terus provide. Okay, so far you guna platform apa untuk you collect you punya data? Tak tahu lah kalau you Yahoo Finance ke, kalau you boleh dapat, you try lah. Tapi kalau satu tu, I akan question lah a big question for me lah kalau you provide satu saja, okay? Sebabnya, okay, I know REITs tu ada banyak REITs available dekat Malaysia ada banyak. Okay, Pu Chun Wei, adakah I answer your question? Adakah I menjawab semua soalan you ni? You boleh guna apa sahaja platform untuk you dapatkan data lah macam I mention tadi. Okay, kalau you guna data stream, okay, terminal itu akan automatically provide you lah berapa jumlah data yang available. Okay, during the duration yang you pilih. Okay, kalau you cakap kat sini, you guna investment.com, so I don't know that website boleh provide ke tak. Okay, automatically boleh provide ke semua total REITs yang available in Malaysia. Okey, sebagusnya adalah daily data. Okey, tapi kalau tak dapat daily data, you boleh guna weekly lah. Okey, tak ada masalah. Okey, ada lagi soalan, pencuri? Ada lagi daripada you punya group? Okey, kalau group Puchunway dah settle, any other group yang ada lagi masalah nak discuss? Tak ada lagi group yang dah collect data ke? Okey, dah settle Puchunway. Any other group? Ada lagi group lain nak discuss? Yes. Data stream tak provide. Boleh cari treasury bill. You type lah treasury bill. 3 months treasury bill. Boleh pergi ke Department of Statistics untuk dapatkan.
Kenapa tak boleh? Ada tu. Buat 3-month treasury bill. Kalau tak macam mana boleh I dapat data? Boleh share je screen.